హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హౌ ఆర్ యు ఆల్? నిన్న మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం రిలేషన్షిప్ని తెలుసుకున్నాం. అలాగే చాలా విషయాల్ని మాట్లాడుకున్నాం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొమెంటం ఎట్లా రిలేట్ అవుతుందనే విషయాన్ని ఒకసారి ఆ ఫామ్లో అందరూ డ్రిల్ చేయండి నాతో పాటుగా. ఒకసారి ఆ ఫామ్లో అందరూ నాతో పాటు చెప్పండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ K ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? P² / 2m. వెరీ గుడ్. చెప్పండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు P² / 2m. K ఈక్వల్ టు P² / 2m. Otherwise P is directly proportional to √2mk. P is directly proportional to √2mk. అర్థమైంది కదా? ఆ ఒకే ఒక ఫార్ములా, దాని నుంచి వచ్చినటువంటి సబ్ ఫార్ములే, ఈ రెండు గుర్తుంటే ఈ వర్క్షీట్ మనకి ఈరోజు ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వర్క్షీట్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. Open the materials and open worksheet number 4 from work per energy chapter class 7. Okay, look at the first problem. A light and heavy body have equal kinetic energy. నిన్నే మనం చెప్పుకున్నాం, లైట్ బాడీ హెవీ బాడీ రెండింటి కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ లేదా మొమెంటమ్ సేమ్ ఉంటాయి అంటారు. అలాంటి సమ్స్ ఉంటాయని వచ్చేసింది అప్పుడే. విచ్ వన్ హ్యాస్ గ్రేటర్ మొమెంటమ్ అని చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడ మన కైనెటిక్ ఎనర్జీకి మొమెంటమ్కి రిలేషన్ తెలియాలి. సో నేను తీసుకుంటున్నాను P ఈక్వల్ టు √2mk అనే ఫార్ములా తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? లైట్ బాడీ అంటే కార్ అనుకుందాం, హెవీ బాడీ అంటే లారీ అనుకుందాం, మనకి అర్థం కావడం కోసం. హ్యావ్ ఈక్వల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ అంటే K అనేది సేమ్, మీన్స్ P is directly proportional to √m అనేది తెలిసిపోయింది. విచ్ వన్ హ్యాస్ గ్రేటర్ మొమెంటమ్? సో ఎవరికి మొమెంటం ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? ద వన్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ మాస్ విల్ హ్యావ్ మోర్ మొమెంటమ్, మీన్స్ హెవియర్ బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ గ్రేటర్ మొమెంటమ్. దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ 2. మీరు నాకన్నా ముందు చెప్పారు. వాట్ విల్ బి ద మొమెంటమ్ అంటే వాడు అడుగుతున్నాడు P ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఆఫ్ మాస్ 100 grams. మాస్ ఈక్వల్ టు 100 grams అని చెప్పాడు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే అన్నీ కూడా SI సిస్టంలో ఉన్నాయి. వీ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ కేజీస్. సో 100 × 10⁻³ kg విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 kg. 100 grams having kinetic energy of 20 joules. సో kinetic energy ఈక్వల్ టు 20 joules అని చెప్పాడు. మనకి మొమెంటం ఎంత అని అడిగాడు. we know the relation P is equal to √2mk which is equal to √2 into m means 0.1 into k means how much? 20. సో సింప్లిఫై చేయండి, ఆన్సర్ మీకు వస్తుంది. సో 0.1 into 20 is nothing but 2. 2 into 2 is nothing but 4. Under √4 means 2 kg/s. That's it. Got it? సో మీకు కూడా అదే ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. గుడ్ జాబ్. నెక్స్ట్ వన్. హలో, ఎవడు నిద్రపోతున్నాడు అక్కడ? నా క్లాస్లో నిద్రపోవడం అంటే లే. 2 bodies of masses 1 kg and 4 kg possess equal momentum. The ratio of their kinetic energies అంటున్నాడు. సో ఈక్వల్ మొమెంటమ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? P² / 2m అని చెప్పుకున్నాం. ఇందులో వాడు మొమెంటమ్ సేమ్ అని చెప్పాడు. 2 కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ K ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m. అంటే K1/K2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? m2/m1 అని దాని అర్థం. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి పైన 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ కిందకు 1 వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి K1 అంటే ఇక్కడ m1, K2 అంటే ఇక్కడ m2 వస్తుంది. K1/K2 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? m2/m1. 2 bodies of masses 1 kg and 4 kg అంటే ఇది m1 లాగా, ఇది m2 లాగా అనమాట. అంటే మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు 4/1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4:1. దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్. గట్ ఇట్. శబాష్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్టార్ పెట్టాడు ఎందుకో. 2 bodies of masses 1 kg and 4 kg having equal kinetic energies, the ratio of that momentum is. సో ఇది మీరు ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నారు. మొమెంటమ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2mk అని చెప్పాం. 2 bodies of masses ఈక్వల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ అని అంటే P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √m అని చెప్పొచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? P1/P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? √m1/m2. ఇట్స్ లైక్ m1, ఇట్స్ లైక్ m2. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ √1/4 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1:2. గాట్ ఇట్? 1:2. యస్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. బాగా చేశారు మీరు కూడా. సో మీ ఆన్సర్ నా ఆన్సర్ ఒకటే. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. 2 bodies A and B of unequal masses అని చెప్పాడు. 2 bodies ఉన్నాయి, unequal masses. సో దిస్ ఈజ్ m1, దిస్ ఈజ్ m2. అలా unequal masses ఉన్నాయి. హ్యావింగ్ సేమ్ మొమెంటమ్. సో దీని యొక్క మొమెంటం P1, దీని యొక్క మొమెంటం P2 అనుకుంటే బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ మొమెంటమ్.
have masses in the ratio 1:2. So m1 by m2 is equal to, he said that 1/2. Now he is asking us to find the kinetic energy in the ratio. He is asking us to find the ratio of the kinetic energy. So we know that kinetic energy equal to p square by 2m, right? He said that momentum is same, means this is same, means k is inversely proportional to m, means k1 by k2 equal to how much? Inversely proportional. That's why it is m2 by m1. So as you know that m1 by m2 is equal to 1/2, m2 by m1 is equal to how much? 2:1. That's it. Got it? So the answer is 2:1. Next, look at the sixth problem. It says the kinetic energy of a given body is doubled, the momentum will be. We know that kinetic energy is equal to p square by 2m, which implies p is equal to root over 2mk. మనం ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. Now what is saying that kinetic energy is doubled, means k1 is equal to k, k2 is equal to how much? 2k. If it's like this, what is the ratio of the momentum? p1 by p2 is equal to how much? Root over 2m k1 by kinetic energy of a given body, means body is same, means mass remains same, 2m into k2, 2m 2 gets cancelled, it is under root k1 by k2, k1 means k, k2 means how much? 2k is equal to 1:root 2, that's it. So becomes remains unchanged, reduced, becomes root 2 times, here it is written root 2 times, so the fourth option is correct. When the kinetic energy of a body is increased by 3 times, means if k1 is equal to k, k2 is equal to how much? 3k. Kinetic energy is increased by 3 times, the momentum will be. So we know that kinetic energy equal to root over, sorry, కొంచెం కట్ చేసేయండి. Momentum is equal to root over 2mk. k1 is equal to this, k2 is equal to this. So p1 by p2 is equal to root over 2m. Momentum and the kinetic energy of a body, body is same, means k1 by k2 is equal to, k1 means k, k2 means 3k. That is equal to 1/root 3. If I do cross multiply, I get p2 is equal to root 3 p1, means it's like this, root 3 times. A light and heavy body have equal momentum. So light body and a heavy body have equal momentum, p1, p2 both are same. Which will have greater kinetic energy? If momentum is same, which will have greater kinetic energy? We know that kinetic energy equal to p square by 2m. As p is constant, k is inversely proportional to m, means to have greater kinetic energy, m must be less. So the lighter body will have greater kinetic energy. Next, two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energies. So this is body of mass m, this is another body of mass 4m. Its kinetic energy is k1, its kinetic energy is k2, k1 equal to k2. The ratio of their linear momenta is, the ratio of their linear momenta. We know that p1 by p2 is equal to root over 2m k1 by root over 2m k2. So p1 by p2 is equal to root over 2m into k1 means how much? Equal. k1 and k2 are equal. k1 gets, k2 gets cancelled. Here 2 get cancelled. Here m1 means m, m2 means how much? 4m. So m by 4m, which is equal to 1/2. That implies the ratio equal to how much? 1:2. 1:2. This is. What happened to this? That's it. Look at the 10th problem. ఇది చాలా ఈజీ సమ్స్ కాబట్టి చక్క అయిపోతున్నాయి. నాకు తెలిసి మీరందరూ కూడా నా మీద డిపెండ్ అవ్వకుండానే ముందుగానే ఆన్సర్స్ చేసి పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుంటున్నారు, రైట్? గుడ్. ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ m has momentum p. So this is a particle of mass m and its momentum is p. Its kinetic energy will be, so kinetic energy equal to how much? Straight question. We know that kinetic energy equal to p square by 2m. ఆల్రెడీ మనం సినాప్సిస్లో చెప్పుకున్నాం. సో ఇది p square by 2m. That's it. Straight question. If m is the mass of the body and e is the kinetic energy, then its linear momentum is, linear momentum. We know that kinetic energy equal to p square by 2m. That implies p is equal to how much? Root over 2m k or 2me అని చెప్పచ్చు.
So root 2 me, this is. The kinetic energy of a body of mass 1 kg is 12.5 kg meter per second square. It's a linear momentum in kg meter per second he is asking. So P is equal to root over 2mk, right? Which is equal to root over 2 into mass equal to 1 into k means 12.5. So 12.5 into 2 means 25. So root 25 means 5 SI units meter per second, kg meter per second. That's it. What will be the kinetic energy of a ball of mass 10 grams? So mass of the ball equal to 10 grams. So ఇక్కడ జౌల్స్ ఉంది, ఎర్గ్స్ ఉంది కాబట్టి చూద్దాం, కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం. అండ్ మొమెంటమ్ 1000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 CGS యూనిట్స్, గ్రామ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ మీన్స్ CGS. ఇప్పుడు అడుగుతుందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అడిగాడు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ హౌ మచ్? P²/2m. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చేసేద్దాం CGSలో. ఆన్సర్ అంటే ఓకే, లేకపోతే తర్వాత దాన్ని SIలోకి మార్చుకుందాం. P² 10 to the power of 3 whole square, 10 to the power of 6/2 into m means 10, which is nothing but 1/2 into 10 to the power of 5 ergs. ఉందా లేదా చూడండి. 1/5 into 10 to the power of 5 ergs లేదు. 1/2 అంటే 0.5, which is nothing but 0.5 into 10 to the power of 5, which can be written as 5 into 10 to the power of 4 అని చెప్పొచ్చు. ergs ఉందిగా. సో 5 into 10 to the power 4 ergs ఉంది. జౌల్ కూడా చూద్దాం. 5 into 10 to the power 4 జౌల్స్ అన్నాడు, కాదు ergs, రైట్ ఆన్సర్. సో మీకు ఆన్సర్ వచ్చిన 5 into 10 to the power 4 వచ్చింది కదా. వచ్చినట్టు మీరు ఏం చేస్తారు? వచ్చింది అని చెప్పి యూనిట్స్ చూడకుండా ఈ 5 into 10 to the power 4ని క్లిక్ చేసే అవకాశం ఉంది. అలాంటప్పుడు మీకు మార్క్స్ పోతాయి. సబ్జెక్ట్ వచ్చు, మార్క్స్ రాలేదు. ఎందుకు? ఓవర్లుక్ అనమాట. మీరు ఎగ్స్ అనేది చూడకుండా జౌల్స్ అనేది పెట్టేశారు. ఎందుకు? అక్కడ యూనిట్ని మీరు పట్టించుకోలేదు. అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయొద్దు. ద లీనియర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 50%, దెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని అడుగుతున్నాడు కదా. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని 2 మెథడ్లో చేయొచ్చు, 2 కూడా చెప్తా చూడండి. మెథడ్ 1 మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది ఫాలో అవ్వండి, ఏం ప్రాబ్లం. మెథడ్ 1 ఇలా ఇంక్రీజ్ బై 50%, డిక్రీజ్ బై 50% అప్పుడు ఇనీషియల్ని 100 అనేసుకోండి. సో ద లీనియర్ మూమెంట్ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 50% మీన్స్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకుంటే P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 150 అవుతుంది. దెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ బై అని అడుగుతున్నాడు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ K1 కూడా 100 అనుకోండి, K2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మనకి కావాలి. సో వి నో దట్ రిలేషన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు P²/2m లేదా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2mk. కాబట్టి P1 ఆఫ్ ఏ బాడీ అని చెప్పాడు కాబట్టి సేమ్ బాడీ, కాబట్టి ఇది మాస్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. బై P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2m into K2 అనమాట. సో ఈ మాస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దట్ ఎంప్లాయిస్ P1 మీన్స్ 100 బై P2 మీన్స్ 150 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ K1 మీన్స్ 100 బై K2 మీన్స్ హౌ మచ్? సో లెట్ ఇట్ బి K2. సో 0 0 5 2 times 5 3 times. సో అపాన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇది సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చూసుకోండి. స్క్వేర్ చేస్తే 4/9 అవుతుంది. 4/9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 బై K2. సో ఫ్రమ్ దిస్ K2 ఈక్వల్ హౌ మచ్? 100 into 9/4. 100 into 9/4. సో దిస్ ఈజ్ 4 హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 2 is 8. తర్వాత సింప్లిఫై చేస్తే 10 ఉంటుంది కదా, 25 ఇంటూ 100 కాబట్టి ఉంది 225 అవుతుంది. సో ఇనీషియల్ 100, ఫైనల్ 125 మీన్స్ K2 మైనస్ K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 225 మైనస్ 100 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 125. సో అంటే ఏమైంది? అది 125% పెరిగింది. ఎంత పెరిగిందండి? 125% పెరిగింది. ఇది మెథడ్ 1. ఇంకో మెథడ్ 2 చూద్దాం, సరేనా? మెథడ్ 2లో ఏం చేస్తానంటే నేను ఐ ఇమాజిన్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P, P2 ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 150% ఆఫ్ P అనమాట. అంటే 150 బై 100 ఇంటూ P అనమాట. అంటే 5 3s 5 2s. సో 3/2 P అవుతుంది, P2 అనేది. ఓకే, మనకు కావాల్సిందేంటి? పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే K2 మైనస్ K1 బై K1 ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనమాట. కానీ మనకు తెలుసు K ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? P²/2m. K ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? P²/2m. ఇందులో మాస్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరే ఫైనల్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, కాబట్టి రాయాల్సిన లేదు.
లేదు రాద్దాం సార్ అంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం రాసి చూపిస్తుంది, తర్వాత మీకు అర్థం బై ప్రాక్టీస్. k1 ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ బై 2m. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ బై 2m కాబట్టి k1 మీన్స్ p1 స్క్వేర్ బై 2m, k2 ఈక్వల్ హౌ మచ్ p2 స్క్వేర్ బై 2m. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1 మీన్స్ హౌ మచ్ p, p2 మీన్స్ హౌ మచ్ 3 by 2p means 3 by 2p whole square by 2m, which is nothing but 9 by 4p square by 2m anamata. Got it? Now let us substitute those values here. This is the percentage increase in the kinetic energy. K1 minus K2 minus K1 by K1 into 100. K2 means 9 by 4p square by 2m minus K1 means how much? p square by 2m, p square by 2m by p square by 2m. So upon taking p square by 2m as common, and it will be cancelled out. P square by 2m common this day, it will be 9 by 4 minus 1 by p square by 2m. This will be cancelled. Now what is this? 9 by 4, 9 minus 4 by 4, which is equal to 5 by 4. So this is what? K2 minus K1 by K1 into 100 into 100, ఇది మిస్ చేసాం, into 100 into 100. 100 25 times. So 25 into 5 equal to how much? 125. So the percentage increase is equal to how much? 125 అని వచ్చేసింది. దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ ఇక మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకున్నారు కానీ నెగిటివ్ వచ్చిందని దాని అర్థం నిజానికి ఇంక్రీజ్ కాలేదు, డిక్రీజ్ అయిందని దాని యొక్క మీనింగ్ అనమాట. గట్ ఇట్? నోట్ డౌన్ దిస్, పాస్ ద వీడియో అండ్ నోట్ డౌన్. ఈ రెండు మెథడ్స్ కూడా ఈజీనే, మీకు ఏ మెథడ్ కనెక్ట్ అయితే ఆ మెథడ్లో మీరు చేయండి, ఏ మెథడ్ అయినా ఓకే. When the kinetic energy of a body is increased by 300%, the moment of the body increases by another. When the kinetic energy of a body is increased by 300%, the momentum of the body is increased by. సో ఇలాంటి సమ్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇక్కడ సమ్స్లో ఏంటంటే ఇంక్రీజ్డ్ బై అని చెప్పాడు, కొన్ని సమ్స్లో ఇంక్రీజ్డ్ టు అంటాడండి. ఇంక్రీజ్డ్ బై వేరు, ఇంక్రీజ్డ్ టు వేరు అనమాట. సో ఇంక్రీజ్డ్ బై అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక దగ్గర కొంత క్వాంటిటీ ఉంది, దాన్ని 300% ఇంక్రీజ్ చేసామంటే 100 ఉండే దాన్ని 300 యాడ్ చేసాం. సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 400 అవుతుంది. అలా కాకుండా కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఇంక్రీజ్ టు అంటాడు. 2 అనేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 100 ఉండేది దాన్ని కొంత 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 యాడ్ చేస్తూ ఎప్పటి వరకు తీసుకెళ్ళాడు? హీ మేడ్ ఇట్ అప్ టు 300 అని దాని అర్థం. ఇంక్రీజ్డ్ బై అంటే 100 ప్లస్ 300 చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్లస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంక్రీజ్డ్ 2 అంటే డైరెక్ట్గా అదే వాల్యూ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ 15th క్వశ్చన్ నౌ? లెట్ us see. When the kinetic energy of a body is increased by 300% అంటే if K1 is equal to K, K2 is equal to how much? 300% ఇంక్రీజ్ అయింది. మీన్స్ K1 ఈక్వల్ టు 100K అనుకుంటే ఇట్ విల్ బి 400K అనమాట. 4 టైమ్స్కి మారింది, 4 టైమ్స్కి రీచ్ అయింది. ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై if P1 is equal to P, P2 is equal to how much? And hence we have to find the increased by percentage. Means P2 minus P1 by P1 into 100 is equal to how much? This is the question. As you know that P is equal to root over 2mk, we can say that P1 is equal to root over 2m into k means how much? 100k. 100k, which is nothing but 10 times root over 2mk. మరి P2 is equal to ఏమవుతుంది? రూట్ ఓవర్ 2m into 400k కాబట్టి 20 times root over 2mk అనమాట. సో దిస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P2, దిస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P1. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందంటే ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై P2 minus P1 by P1 into 100 equal to how much? This is what we need. సో P2 బదులు ఏం రాయొచ్చు? 20 into root over 2mk minus 10 into root over 2mk by P1 means again 10 into root over 2mk, that's it, into 100. సో ఇదేమవుతుందండి? 2mk cancel. 20 minus 10 means 10 by 10 is equal to 1 means 100%. That's it. So this is the right answer.
సో నేను చెప్పకముందే మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు, మీ ఆన్సర్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి, సరేనా? సో దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ లెక్చర్లో మనం వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అనేది ఒకటి చెప్పుకుందాం. ఆ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం చెప్పుకున్న తర్వాత వర్క్షీట్ 4A అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, సరేనా? ఈలోగా వీలైతే కనుక మీరు వర్క్షీట్ 4Aని హోంవర్క్ చేసుకొని రండి. మీరు అట్లీస్ట్ 50% ప్రాబ్లమ్స్ చేసగలుగుతారు. రాన్సమ్స్ నా మీద డిపెండ్ అవుతారు, కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని చేద్దాం, సరేనా? సీ ఆల్.